Okay, next type of pronoun is indefinite pronoun. Now, what do you mean by indefinite? One is definite, one is indefinite. What is definite? Indefinite. Sasu pa khayal bani, what is indefinite? Indefinite means something common or general. Remember, the dina mahkichi mungkam types of pronoun ukla. First we introduce a noun and then according to that noun we replace it with a pronoun. Like for example, if I introduce a male person and then I replace it with a pronoun, so I use he. If I introduce a female and then I replace it with pronouns, so I use she. Okay? No, al de mung the name mutabiq chekam pronoun de istimalu, but here we generally say something. We do not specify someone. Mung so khas ka unazar malaka warsha yau kasmalu barawde. Usma so khas nakla che flani ata ubarawda ya flani ata ubarawda. Someone bring me a glass of water. No one will talk in my class, suppose. Usma da une che flani ata khabar hai na कि flani ata khabar hai na कि no one will talk in my class. Ma generally yo khabar ukla. Okay? Everyone should participate in the class. Now, I do not say that Flane will participate or Flane will not participate. I say everyone should participate in the class. Ma generally yo khabar ukla. पर ये कि मुंग सो खास कौना जे फलाने या फलानी सो कसान दी वगैरह वगैरह देखिए मुंग यो जनरल प्रोनाउन इस्तेमाल हो और अगर टोल होता अप्लाई हुई तो ये कि नो दैट इज व्हाट वी कॉल indefinite pronoun. A pronoun that does not specify place or thing it refers to, जिसके तरफ ये हवाला देते हैं या रेफर करता है. So we do not specify that person, place or thing. Now the person, the para, we have pronouns. The person, the para zamung sara kam di, we have someone or somebody, no one or nobody, everyone or everybody, anyone or anybody. दगशान none या all हम इस्तेमाल वाली शुमूल बदलते हैं. Okay, then for place or thing, the thing that we have others like something, nothing, everything, anything. Then for place, we have somewhere, nowhere, everywhere, anywhere. Now, how to use them? That is istimalu sanga. No, देखे यो सो खबर दी दामुला याद सातल पकार दी. Remember, what's the difference between someone and somebody? So you better remember that someone is a bit informal and somebody is formal. बाकी अदवानो मतलब ये होते. सही ना? Someone हम कोई एक बंदा and somebody means the same. हो दा सिर्फ लग फॉर्मल तस्वुर कीगी और दा लग नॉर्मल या इनफॉर्मल तस्वुर. इनफॉर्मल ले देखो नॉर्मल ले. सही ना? और दा शरी लग मुअद्दबाना तरीके से मुंग कलम कम दगल लैंग्वेज इस्तेमालू फॉर्मल लैंग्वेज इस्तेमालू न पागे कि मुंगा द समवन पर जमाने समबडी इस्तेमालू. तो ये दैट्स द ओनली डिफरेंस. बाकी मतलब द दोनों में होदे. क्लियर? देखे बदा खबर याद साथे छे दा चे कम कैटेगरी दा. We cannot use it in negative sentence. Da mun charta hum pa negative sentence ke nashu istemale wali because they are already negative. They are already negative di and we cannot repeat negative in a sentence. Pa yo sentence ke mun do pere nashu repeat ka wali. Sahi da? Like I cannot say that
do not let no one go. Suppose उस पदे के दलते कि do not हम रागे और no one हम रागे तो ज़्यादा मुझसे रसीश रिदा गलत तहकीकी. I would say do not let anyone go. Okay, do not let anyone go. Yeah, there is not nothing wrong. Suppose if I say there is not, دا بو زمو سره غلطي ولې because دلته هم نیگیټیو دی او دلته هم نیگیټیو دی. there is not anything. suppose there is not anything wrong in my class. نو نیگیټیو د پاره به مونږ دا نه استعمالو, دا به همیشه په پوزټیو کې راځي. دا خبره ځان سره یاد وساتئ. صحیح ده. there is nothing, there is no one, there is like I saw him nowhere. صحیح ده. I saw him nowhere, मैंने इनको कहीं पर नहीं देखा. نو په دې طریقه باندې به دا صرف په پوزټیو سنټنسز کې استعمالېږي, په نیگیټیو کې به دا نه راځي. بٹ وین وی ټاک اباؤٹ دس کیټیګري, دا چې کومه کیټیګري ده دا به په دوو سنټنسز کې مونږ استعمالو, کوېشن اور نیگیټیو. یا به په کوېشنو کې راځي یا به په نیگیټیو کې. فار ایگزامپل if I ask you have you seen Ali anywhere, have you seen Ali anywhere, क्या तुमने अली को कहीं पर देखा है. हैव यू सेड एनीथिंग, क्या तुमने कुछ कहा है. सही ना, पुएगे क्या ना. इज एनीबडी आस्किंग समथिंग, इज एनीबडी आस्किंग समथिंग, नो दा क्वेश्चन ही दी. सही ना, पुएगे क्या ना. नो दा बया पर क्वेश्चन के राजी या पर नेगेटिव के राजी. लगा संग दलते कि मुंगा तासु I told you that do not let anyone go. do not let anyone go. No, do not already negative दे तो दलते कि माँ anyone ब्या पकार दे, no one मुंग नशु लगा बोले. होई गए. So understanding हम की गना दे सर. चे जमू सर सिद्धा कम दे दा पर पॉजिटिव के राजी, पॉजिटिव सेंटेंसेस की न पोएगे. हेलो न पोएगे. If I say there is no one in the class, no one, those there is like there is no one in the class. Now those are most positive sentence दे कना दे, नो मापा कि no one इस्तेमाल को. सही ना. yes sir. There is nothing wrong with me, मेरे साथ तो कोई मसला नहीं है. there is nothing wrong with me. okay, there is nothing, he has nothing to tell, उनके पास कुछ नहीं है कहने के लिए. he has nothing to say, उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है. he has nothing to declare, कुछ चीज़ उनके पास कुछ नहीं है डिक्लेयर करने के लिए. होएगे. तो दा बजमू सरपा पॉजिटिव सेंटेंसेस की मात लीगी. बट व्हेन वी टॉक अबाउट दिस वन, तो दा भैया पर क्वेश्चन के राजी या पा नेगेटिव के लाइक हैव यू सेड एनीथिंग, अगर तासे भी ली दी हैव यू सेड एनीथिंग. सही ना. डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग, क्या आप कुछ पूछना चाह रहे हैं. डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग. नो उस्ताद दे क्यों करे प्रोनाउन दे त मंग बोले वायु munga da gasis name nakhlu da ke paze munga do you want to ask anything, so I am replacing that anything with this word. chita so kam sis tapos bakawe aka pade lafz sar munga replace ko generalize ko like a specific na de khas na de pade wajhe te munga indefinite pronoun boy payege. no de da zamu sara chikam di, that is also type of pronoun and we call it indefinite pronoun. چې په دې کې مونږه کم کس یا کم سیز یا د کم زیاده پاره چې مونږ خبره کوو هغه مونږه خاص کوو نه یا د هغې نیم مونږ نه اخلو. لکه فار ایگزامپل if I say somewhere, کہیں پر, نو اوس ما د یو ځای نوم وانه غوښتو چې چېرته somewhere. if I say someone, it means I do not specify the person چې څوک, someone کوئی بھی, okay, یا somebody, something کوئی چیز یا وغیرہ something, okay, somewhere کہیں پر. same is the case no one یا nobody, اس څوک نه. होएगे. बड़े पॉइंट बदे याद साथे दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब. अक्सर दा के स्टूडेंट्स दा गलती कई दा कल एवरी वाला राशि अभी हुई एवरीबडी आर प्रेजेंट टुडे. जैसे अक्सर माली दली दी चाहे हुई एवरीबडी या एवरीवन आर एब्सेंट या प्रेजेंट टुडे. नो एवरीवन इज, एवरीबडी इज, एवरीथिंग इज. होएगे. दा हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब दे सर राजी खा वली चे if I say everyone, it means every individual, हर यो फर्द चे पता सो के हर यो.
نو چې هر یو مین نو دا غي سره به موږ سنگولر ورب یا هیلپینګ ورب چې دی هغه استعمالو ما سیوا د اول نه باقي ټول سره به سنگولر هیلپینګ ورب چې دی هغه استعماليږي ها کلیر دی نو دا چې دا موږ مطلب دا چې جنرالایز کوو یو سپیسیفیک سیز یا د سپیسیفیک ځای لپاره موږ نه استعمالو په دې وجه دی وی کال اټ indefinite pronoun clear write it